electronic health records, as you noted, or all aspects of what you would consider to be very sophisticated systems in other parts of that has been presented here, and bringing them into healthcare. That's the approach we have used in the U.S. and are using in our overseas activities. I see. There is people that think that one of the compelling events in this decade is the emerging of this world, this developing world, which is growing hundreds of millions of people into the middle class. And these people not only make phone calls, do banking transactions, consume electricity, they want health care, and so on and on. So, and actually the fact that 17 of the top 20 cities, largest cities in the world, are in the emerging markets, would tell you that smarter cities, contrary to what would be the initial reaction, this is highly sophisticated technology for very expensive and rich people. Actually, it's not. It's the contrary. It's a need to build a sustainable model to keep the growth, to keep the pace of growth. No? Now, going back to the developed world, if there is a place that you think would be very traditional on business models, on government, and on the establishment, would be the UK. No? So, Brian, you have to teach us how is that you end building this partnership with local government in the UK? What are the values that drive this collaboration? How it was built, etc. Thank you, Bruno. Just two things before I start. Firstly, thank you to everybody for being invited here, and thank you to the people of Chile for making me feel so welcome. And secondly, constabulary is, you do have a constabulary, it's called the police. We just use an old-fashioned English word to describe it in the UK. I am sorry. Well, actually, we have two polices here in Chile. We have carabineros and investigation police. Constabulary would be the carabinero. Okay. Yes. Then the Scotland Yard would be the... Indeed. Okay. So the question was why in the UK, which is traditionally seen as being a fairly conservative place, has any sort of public-private partnership sprung up? I think it's a fair question. I'm not sure if I'm the only British person in the room, but since I'm the British guy with the microphone, then it relies on me, I think, to defend the UK. We are one of the oldest democracies in the world, so there is all that old ways of doing things, resistance to change and protection of the status quo. But we're actually not sort of quite like Hollywood paints us in terms of being a very sort of stiff and restrained society. We do have a bit of flair and a bit of innovation, and I think that's actually the answer to the question. Because we have that underlying the way we do things is one important factor. But the other important factor is what Sam mentioned earlier on. It's staying ahead of the big problems. Everybody, public, private sector, can see that there are big problems. In the UK, the income and expenditure statement is very, very frightening. And therefore something has to happen. And the public expenditure bill has to come down. Everybody can see that, and therefore something has to be done about it. So to a certain extent, there's an ambition to forge partnerships with the private sector, inherent in the public sector, but there's also a big impetus now, a very strong impetus to make it happen. Some of the councils that I've been speaking to, even last week, they have to be making hundreds of millions of pounds worth of savings in the next 4 years, and starting now. Now that's the difference. That's an important difference. Previously, there's been a pressure on the public sector to save money, to take costs out, while maintaining quality of service, of course. But the big difference now is that those have to happen now. And if they don't happen now, then there will be public services will fall into some sort of disarray in a patchy way across the country. So the public sector is now gearing itself up for what has to happen, what it recognises has to happen, and is therefore forging relationships with the private sector, IBM being one part of that. So what happened in South West 1 about 4 years ago, when the first conversations took place, was that the ambition was to stay ahead of the game, ahead of the big problems, anticipate them, get the private-public partnership established,
get it on solid ground, and get it working to the benefit of the authorities, the citizens of the area, and indeed to the benefit of the private sector. That's where we are now. We've spent 3 years stabilising the partnership. It was a huge undertaking in the beginning. 1,300 staff had to transfer into Southwest One. It's both IT and business process outsourcing. So it's a massive undertaking. It's taken us some time to do that. But also, Bruno, your 3 ingredients, one is technology, one is public-private partnership, one is visionary leadership. The technology piece was also very important because we have guaranteed savings for the authorities. They have that over the next 10 years. They have guaranteed savings, which is a very important and very politically powerful position for them to be in. But from the private sector's point of view, that puts the risk on us. We have to do things, clever things with technology, or clever things with processes, or clever things with people to make the savings that enable us to make it commercially sensible for ourselves. So the risk is transferred from the public sector to the private sector. We've guaranteed savings, we've guaranteed service levels, and therefore the onus is on us to do the things that we are good at and that we are professed to be good at. And one of those is indeed in terms of driving technology. So one of the things we've done is put in place an SAP system that underpins our ability to deliver shared services. If we can deliver shared services, then we can take out cost and enable the not only the quality of service to be delivered, but the efficiency of the service to be markedly improved, and that benefits us as well as the citizens of the areas. That's probably a long-winded answer to a simple question, but I hope that answers the question. Well, one of the things I take out of the last minutes, I would say, of your answer, that there is a great degree of innovation on this. Okay, you have to innovate, otherwise it is not smart. You have to innovate. You have to transform in such a way that you build value. So, Christian, going back to Chilectra, tal vez una pregunta sobre innovación. Hemos mencionado varios ejemplos durante la mañana de proyectos, approaches, conceptos acerca de ciudades inteligentes o proyectos inteligentes en general para la sociedad. ¿Cómo creas un ambiente en la empresa que no solamente es proclive a hacer partnerships outside en diferentes business models, etcétera, sino que además innova tecnológicamente? ¿Cómo estás constantemente creando ese ambiente? ¿Cómo Endesa, Chilectra trabajan en esto? Me gustaría que nos ilustres un poco. Bueno, ahí y a lo mejor conectándolo un poco con tu pregunta anterior, cuando comentabas por qué ahora aparece todo esto de las ciudades inteligentes. Yo creo que hay un cambio de la sociedad que va muy de la mano con la tecnología. Hoy día la sociedad es más rápida, más conectada. Vemos que el Twitter aparece en las noticias en segundos. A lo mejor la otra vez teníamos una experiencia que salió un transformador, habían quedado 100 clientes sin energía y nos enteramos primero por el Twitter antes de nuestro sistema, ¿no? Porque la gente está tan interconectada que hace que toda esta velocidad todos estos cambios sean una velocidad más allá de lo que pensábamos. Y esto contagia a nuestra gente. Entonces, nuestra gente hoy en día ya viene con un chip de innovación mucho más fuerte que a lo mejor teníamos nosotros. Y lo que tiene que hacer la empresa es dar un ambiente para que ese chip se desarrolle, para que esa innovación se desarrolle. Nosotros tenemos un programa que se llama Innova Chilectra, en donde permite que cada trabajador presente sus ideas innovadoras y le hacemos un seguimiento, y las ideas más innovadoras tienen un presupuesto específico y tiene un acompañamiento específico, y eso lo hacemos a nivel regional para poder nutrirnos de las ideas que vienen de otros países y nosotros también poder llevar ideas a otros países. Y le damos fuerza a nivel regional cuando la idea es realmente relevante y premiamos a la gente que lleva adelante estos proyectos. Porque una de las cosas importantes de la innovación es que no solo sean ideas que salgan a la vista, sino que esas ideas se concreten, se vean resultados, ya sea en resultados económicos para la empresa, pero también en resultados de beneficios al cliente. Nosotros
Por ejemplo, hemos desarrollado mucho, y este es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología se ha masificado y está al alcance de muchos, es que hoy día nuestra gente en terreno ya no anda con papeles, anda con un equipo, una Palm, y le llega toda la información vía web, vía celular, y ellos responden ahí mismo, y es todo instantáneo. Hoy día, si alguien está pagando una cuenta de Chilectra en algún lugar, inmediatamente el que está en la calle sabe que ese cliente pagó. Entonces, ese dinamismo la gente lo va viendo, y bueno, y también tenemos un área muy específica que ya lleva desarrollos más importantes y que está orientado un poco también a lo que es el desarrollo de la infraestructura eléctrica como un beneficio más de esta tecnología. Una de las cosas que estamos probando en Málaga, por ejemplo, es cómo, y aquí en Chile en menor medida también, cómo el Smart City también nos puede ayudar a optimizar la infraestructura eléctrica. Si yo mido, si soy capaz de gestionar la demanda, si los medidores inteligentes me ayudan a que yo pueda distribuir mejor el consumo de energía eléctrica, cómo eso también influye en una infraestructura mejor utilizada. Entonces hay una serie de innovaciones que la empresa va percibiendo, que se van concretando, y eso va autoalimentando la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación. Innovación va de la mano, de alguna manera u otra, siempre va de la mano con skills, con educación, con la calidad de tus recursos humanos. Sam, en su última intervención, dice, si tuviera que escoger entre estimular el trabajo inmediato o estimular la calidad de la fuerza de trabajo, estimularía la calidad de fuerza de trabajo en una ciudad, ¿no? Educación, vis a vis construcción de casas. Pero como empresario, es una pregunta difícil tal vez la que voy a hacer, porque tal vez cada ciudad tenga una respuesta diferente, pero si tuvieras que sentarte con un alcalde y decirle, alcalde, desde mi punto de vista, estas son las 2 o 3 áreas en las que deberías invertir porque haría tu ciudad más interesante para cualquiera para invertir. ¿Cuáles son aquellas en donde tú te voluntariarías a trabajar, donde tratarías de estimular a que la sociedad se esfuerce? Yo creo que hay varios desafíos y en Latinoamérica, a pesar de que hablamos algunos idiomas diferentes, tenemos diferentes orígenes, muchos de ellos, hay algunas cosas que son en común. La educación es sin duda una de ellas. Yo creo que la educación trae riqueza y obviamente Sam no sé si es político, pero tiene una visión bastante clara. Yo creo que si hay que poner dinero, hay que poner en educación, porque esa educación es una inversión que nos va a traer al final la riqueza. Entonces, sin duda que es uno de los temas importantes. Y el segundo, que yo creo que también, y lo comentó el propio alcalde Orrego, es la optimización de recursos del gobierno. Y ahí, por ejemplo, hay muchas medidas de eficiencia energética que se están realizando, sobre todo en alumbrado público, donde tú hoy día en una Smart City podrías, por ejemplo, contrarrestar la iluminación. A ciertas horas de la noche más iluminación, a ciertas horas de la noche menos iluminación. Son recursos que se liberan del gobierno para justamente invertir en educación. Y nosotros como empresa, como Grupo Endesa en Latinoamérica sobre todo, hemos volcado todos nuestros proyectos de responsabilidad social a ese segmento, a la educación. Estamos con varios proyectos en distintos países en donde no sé si vamos a cambiar del todo el país o la sociedad, pero sí estamos agregando nuestro granito de arena, educando de mejor manera a algunas personas, algunos niños sobre todo, de nuestras áreas de concesión. Entonces yo concuerdo plenamente, creo que la educación es la madre de la innovación, porque en la educación aparece la creatividad y se concretan las cosas en el terreno, en la realidad de la gente. Chris, same question. What would be the area that you would think everybody should start with? In terms of healthcare or... Just as
leader, a business leader, you could say healthcare and that's it. I mean, and we would understand. But Well, I think